Lezi ndaba mbukele sikwethulela zona bukhoma sikomkhulu le SABC iOakland Park eGoli. Nina bomkhono nodakodliwa ibandla laze lavungula. Bhuku Tinsi yawo inyanga nekhwama zayo. Siyakhuleka nina besilo la ku SABC 1 ngabe ngenza iphutha uma ngakushiya ngaphandle nawe mbukeli osibuko ohlelweni lwethu olusebenzisa ubuchwepheshe besimanje iDTT. Ithimba lezindaba zesiZulu selididiyele okwami nje ukukuphakela zona. Nazi eyinohlonze kusihlwa nje. Silikhaya ke ngoku sothukile sothuka nje namandla okumbhodi wesunyana lo awekho ngoba asitohoza sisebenzi. Kushone abantu ababili kwacekeleka phansi imjondo leyevile enkulungwaneni ngesikhathi kuqubuka umlilo endaweni eyimjondolo iKennedy Road eThekwini namhlanje kuseni. 120 commitments. We are at 70% of those commitments. Word for word what we did. Yes, we do have challenges. Major challenges. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi iqembu elibusayo selikwazile ukufeza amaphesenti angama-70 ezethembiso elazenza emqulwini wezethembiso zokhetho ngaphambi kokhetho likazwelonke ngo-2019. Now for South Africa and confirm the bronze medal for he and his side. Amen! Ibafana iguqise iMalawi ngamagoli 5-3 sekukhahlelwa ama-penalty ukuziqede ilele isithathu emqhudelwaneni COSAFA Cup enkundleni iKings Olithini eMlazi. Kushone abantu ababili kwacekeleka phansi imjondo leyevile enkulungwaneni ngesikhathi kuqubuka umlilo endaweni eyimjondolo iKennedy Road eThekwini namhlanje kuseni. Amalungu omphakathi athi asola ukuthi lo mlilo uqalwe yesinye sezakhamuzi ebesihilizisana nesinye kule ndawo. Izinkulungwane zabantu zisale dengwane kulandela ukuqubuka komlilo oshisela imkhukhu eku-Kennedy Road. Umuntu oyedwa usaqinisekiswe ukuthi ushonile kanti abahlanu kubikwa ukuthi bathole ukulimala kanzima. Umasipala weTheku uthi kunengane eyodwa okubikwe ukuthi ilahlekile. Imjondolo yaku-Kennedy Road ike yaba nezigameko ezifanayo emasontweni amabili edlule. Umndeni wesisulu somlilo uthi ukhungathekile ngokushona kwesihlobo sabo kungazelelwe. Silikhaya ke ngoku sothukile sothuka nje namandla okumbhodi wesunyana lo awekho ngoba asitohoza sisebenzi. Bese kadinga usizo uma uthi kukhona indlela simthathele sombekele ekhaya. Njengoba izikole zizovulwa ngesonto elizayo, lamalungu omphakathi athi izingane zawo zingase ziphuthe isonto lonke esikoleni. Into engiphumela i-ID kuphela. Ayikho into engiphume nayo nengane zo4. Enye ifunda ugrade 6, enye ifunda ugrade 5, enye ifunda ugrade 1. Le eyokugcina ina 1 year. Akho lutho engiphume nalo izitifiketi zengane ishele phakathi. Uhulumeni noma angakasithatha sifanise naba abakhele ama-flat singangcono ngoba lo thayela uyatsha. Inhlangano abahlali basemjondolo ithi lemlilo ingagwemeka. Kuyihlazo kuyinhlamba kuyichilo ukuthi abantu abamnyama abanawo umhlaba ezweni labo ngoba bacinene nje ingoba umhlaba awukho sithi kuhulumeni akaphuthumise udaba lokuhlinzekwa nokubuyisela umhlaba kubantu babo. Izinhlangano ezizimele ezisiza abantu zimatasa namalungiselelo okuhlinzeka izidingo eziyisisekelo kwabakhahlamezekile. Inhlangano yomphakathi ithi imndeni ethintekile izohlaliswa ehholo lomphakathi okwesikhashana. Kushe imkhukhu engama500. Ngingonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Inhlangano ebusayo iANC ishaya isifuba ngokuthi kuningi esikwenzile kulokho kwabe kuqukethwe kusomqulu wayo wezethembiso zokhetho ngonyaka u2019. Lokho kudalulwe unobhala jikelele wayo iANC ufikile Mbalula esithangamini sabezindaba emini namhlanje eGoli. Esikhathini lapho iningizimu Afrika ibhekene khona nezinselelo ezifana nekwenyuka kwentengo yokudla kanjalo nokwanda kwesibalo sabantu abangasebenzi, unobhala jikelele weANC ukholelwa ukuthi izethembiso ezenziwa inhlangano ngesikhathi kubhekwe ukhethweni luka 2019 eziningi zazo bakwazile ukuyigcina. 120 commitments. We are at 70% of those. Word for word what we did. Yes, we do have challenges. Major challenges. Umbalula uphawulile nangeyinqumo ezimbili ezikhishwe inkantolo yomthethosisekelo odabeni oluvune isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngokumisa kwakhe esikhundleni umvikeli womphakathi uadvocate Busisiwe Mkhwebane. Kanjalo nangesinqumo esihlonze ukuthi wayengumengameli uJacob Zuma kuzofanele abuyele ngaphakathi ejele ukuyoqedela isigwebo sakhe secala. The fact that she's still standing
She has just been proven beyond reasonable doubt as a delinquent of law. We empathize with President Zuma, and no one wants to see anyone at the age of 80 go into jail. But in this instance, the law is the law. Udaba lwenkinga yogesi nalo aluzange lusale ngaphandle esithangamini sanamhlanje. With the evidence on work being done, we are confident that by end December 2023, South Africa has a greater chance of ending load shedding. Udabeni lwezivumelwano ezithile namazwe omhlaba, isigungu esiphezulu se-ANC sifuna uhulumeni wakuleli uzicubungule kabusha ezinye zazo, ikakhulukazi lezo ezingalisiza ingalutho izwe laseNingizimu Afrika. Kulindeleke ukuthi babingelele inkantolo yemantshi yase-Emelo kusasa abasolwa abane kwabahlanu abasolwa ngokuthungela ngomlilo amalulu emzileni enguthela wayeka ezifundazweni ezintathu. Lekuseqhubukile imibuzo ke mayelana nokusebenza kwezobunhloli kuleli izwe. We are facing a very serious threat in South Africa today with this torching of the trucks. We know from past experience that this was a prelude to the uprising that happened in KZN in, I think it was 2021, if my memory serves me correctly. And of course, we don't know if that could happen again now. We know the Constitutional Court has just made a ruling about Jacob Zuma, and that was associated with the last uprising. So we don't know if these things are connected. And this is why it's so important that I would believe the State Security Agency should have the responsibility to do this, because the difference between the two agencies is that crime intelligence reports only on the crime aspects, not on the state security aspects of these things. Icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa lizoqhubeka kusasa enkantolo ephakeme ePitoli. Lokhu kuzemva kokuthi ijaji elisha kube yilona elizothatha intambo kuleli cala. Kusenjalo base bahlana baboshelwe ukudlula emhlabeni kaMeyiwa owadutshulwa washona ngo-2014 eFosloras eGoli. Leli cala mbukeli kulindele ukuthi liqale kabusha kanti nephini lejaji lengamele eGauteng uAubrey Lidwaba libike ukuthi umawumela akekho esimene esihle sempilo. Lidwaba uthembise ukuthi yonke into izoqhubeka ngendlela kuleli cala. Kusenjalo kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa umise umawumela kanye nejaji noMondo Mgqibisa Thusi njengoba besolwa ngokuthi babambezela ekuthatheni inqumo eziningi kuleli cala. Kanti inkantolo kulindele ukuthi memezele kusasa ukuthi ithini inqubekela phambili ngalo leli cala. Icala lokukhwabanisa nenkohlakalo elibhekene nowayimeya yeTheku uZandile Gumede nabanye abasolwa abangama-21 lizobuyela enkantolo ephakeme yaseThekwini kusasa. Umbuso usola owayeyimeya yaseThekwini uGumede owayeyikhansela uMondli Mthembu iphini lenhloko yokuqoqwa kukadoti eThekwini uRobert Abo nowayisikhulu esiphezulu somkhandlu uSipho Nzuza kanye nesinye ke isikhulu somkhandlu umnumzana uSandile Ngcobo ngokusebenzisana ukuze leli thenda litholwe izinkampani ezithile. Labasolwa bayaziphika ke lezi insolo. Umnumzane uMbuso Ngcobo owayesebenzela uphiko lokuphenya ke emkhandlweni nguyena ofakazi wokuqala ke uMbuso kuleli cala. Kwavela ke enkantolo ukuthi lolu phiko lwalunywa indlebe ngezinsolo zenkohlakalo kuleli thenda. Inkantolo iphinde yatshelwa ke ukuthi uphenyo ngalezi insolo lwabe luqhutshwa inkampani ezimele. Ngesikhathi ufakazi ke uMbuso ephekwa ngemibuzo mayelana nokuqokwa kwalenkampani eyayiphenya lolu daba, wachaza ke ukuthi lenkampani iyaqokwa emuva kokulandela yonke imigudu yangaphakathi efanele. uNgcobo akazange ke saqedela ukwethula ubufakazi emuva kokuthi etheke uxinwe ukugula. Omunye umphenyi ke osebenza emkhandlweni umnumzane uShawn Hitler naye uchazele inkantolo ngemigudu eyalandelwa ngaphambi kokuthi kuqokwe inkampani eyayiphenya lolu daba. Icala lahlehliselwa ke umsombuluko, bonke abasolwa bangaphandle ngebhayili. NginguSimphiwe Makhanya ozindaba zeSABC ngiseThekwini. Sisathi qowe itolo kanti ngawesibuya sizokuphathela udaba oluthe. Where is the investigations with regarding to these outstanding cases? Refer to the appropriate person. Kuvele imbono yomphakathi ehlukene ngesikhathi kubanje umhlangano womphakathi wokubhunga ngokudedelwa ngoshwele kombulalo owagwetshwa udilika jele ngo-1995 uNorman Afzal Simons.
Nebezulu eliphezulu siyabingelela kulabo abasanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi kushone abantu ababili kwacekeleka phansi imjondolo eyevile enkulungwaneni ngesikhathi kuqubuka umlilo endaweni eyimjondolo iKennedy Road eThekwini namhlanje ekseni. Mbukeli asikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona na ku YouTube ngena kuyona uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba. Uzophoqeleka ukuba hlala endlini angaphumi isikhathi esingangosuku Norman Afzal Simons emva kokuthola ushwele ekupheleni kwesonto elizoqala. uSimons owaziwa ngeka Station Strangler usebhadle ejele iminyaka engama-29 emva kokutholakala necala lokubulala uElroy van Rooyen oneminyaka eyishumi ubudala. Ihlukene imbono yezakhamuzi kule ndawo mayelana nelokuthi anikeze ushwele uNorman Simons owaziwa ngelika Station Strangler. Simons walahlwa icala lokubulala ingane neminyaka eyishumi ubudala ize ayibekwe amacala ngama-22 okubulala. Ezinye izakhamuzi zithi kufanele ngabe kunombiko wezobulungiswa mayelana nokuqhubeka kophenyo lwalamacala abandakanyeni uSimons, kanti ezinye zithi umfanele ushwele njengoba selitholile olwakho uswazi. There should be a report from the Justice Department as in terms of where is the investigations with regarding to these outstanding cases. He should get a second chance. Remember that he was only tried for one case, which means that he has served his sentence. Umphathi wesiteshi samaphoyisa kule ndawo uthi ucwaningo lwalamacala luseyithebeni zabo ukusho ukuthi awavaliwe unomphela amacala kaSimons. When it happens whereby evidence do not lead us to such a fashion that the investigation can proceed, it doesn't necessarily mean that that case will be closed permanently. No. Umnyango wezokudlunyeleliswa kweyimilo uthona ulandela okutshelwa inkantolo awenzi ngokwakuqonda. Kusenjalo uSimons akazuvumeleka ukuba aphume endlini usuku lonke uma sededelwe ngoshwele ngasekupheleni kwesonto elizoqala. Silindo okuhle ngidi endabeni zeSABC. Imvula ezinamandla kulezi nyanga ezedlule seyibuyise ithemba emkhandlwini waseNelson Mandela Bay esifundazweni Eastern Cape nokuwumphakathi obhekene nenkinga yesomiso. Ukusukela ekuqaleni kwenyanga umthamo wamanzi kumadamu onyukile. Idama eGroenendaal elinkinkisha amanzi eTinarha lenyukile ukusukela kumyinge we-13 kwezinyanga ezinhlanu. Idama eGoga lona lihleli kumyinge wama-40 ngelixa lona idama iChurchill ihleli kumyinge wama-54 kodwa ukusetyenziswa kwamanzi kusephezulu kulo masipala. Currently one of our biggest dams in Mpofu is still just above 8%. Okay. And this is one of the biggest dams that supplies the Nelson Mandela Metro. Our consumption is sitting an average around 290 300 megaliters of water on a day-to-day basis. And obviously this is not sustainable for us to be able to continue to provide water to everyone in the city. When I wash dishes, I just use certain amount of water. Also when brushing teeth, I don't keep the tap running. Normally I used to take my car to the car wash each and every day. So basically now I wash it twice a week. And then I don't use tap water, I use the bucket to wash my car. And another thing I do to a gym. I have a gym. So in my gym they have showers. So I don't use I don't bath at home. When I'm doing my dishes, I prefer to use a small dish, not to let the water run over the tap. Elona dama lenkinkisha amanzi kwesixeko iMpofu akusathi ngenxa yokuba sezantsi komthamo wamanzi. Eli dama linyuke ngeepesenti ezimbini ukuqala kwemvula layo kuthi kwiipesenti ezisithoba kodwa lo mthamo usezantsi ukuba ungatsalwa amanzi. Kwindaba zeSABC ndingumcebisi Ngqina ndiseGqeberha. Umengameli waseZimbabwe Emmerson Mnangagwa usexwayise amazwe asentshonalanga ukuthi angalinga xambukele indabeni zokhetho likazwelonke oluzayo kuleli yazwe nokukhetho lizobanjwa ngenyanga ezayo. Lolkhetho selihlonzwe njengokhetho oluzoba nombango oshubile eZimbabwe solokwaphuma owayengumengameli uRobert Mugabe esikhundleni. Kanomholi wezanu PF Mnangagwa useyayizwa incindezi. Usebenzise lo mcimbi ukuze athumele isexwayiso emazweni asentshonalanga ngaphambi kokhetho likazwelonke oluzobanjwa ngoNcwaba. We will not
As the people of Zimbabwe, we will not allow the Western countries to dictate to us. We don't dictate to them. Iningi lezakhamuzi zaseZimbabwe selakhetha ukufulathela lelizwe ngenxa yezingqinamba zomnotho kanye nezingqinamba zezombusazwe. This interference from outside is unacceptable. We as a sovereign state and a member of the United Nations, we have a sovereign right to run our elections uninterfered. Those countries who want to observe must restrict themselves to the role of observing our elections, not to interfere in that process. Wonke amehlo azobethe njo eZimbabwe njengoba lelizwe kuzomela likhethe umholi walo ozoletha uguquko kule minyaka emihlanu ezayo. Intsha yakulelizwe ayithokozile neze ngesimo senhlalo la eNingizimu Afrika. Lokhu kuvele ngesikhathi intsha ibuthene emhlanganweni weNelson Mandela Children's Parliament eBisho eEastern Cape. Ezinkokheli zangomso zinike inqwalasela kwisimo somzantsi Afrika bathi urhulumente lwelilizwe belungamdaniso wayesakuba ngumongameli weli ongasekhoyo uTata Nelson Mandela. I think Tata Mandela would be a bit disappointed in our officials and our leaders because we are out here as the children crying for change. We see the detriments that we are living in. Poverty, we are still a poverty-stricken country, and that should not be a case after plus or minus 30 years of democracy. Bakwagxeke ulutsha lweli ngokungathathi inxaxheba kwimiba yopolitiko kweli lizwe. Ngokubukeka kwezinto kuzofuneka ukuthi njengentsha sithathe iqhaza sisukume ukuze nathi sakhe izwe esizophila kulona. Ukuphakamisa ilizwe kwabantwana belilizwe malunga nokusilela kophuhliso kweli kwakunye nokuhulumento olungancumisiyo kukhankanywe njengenye yezinto uTata Nelson Mandela owayezimisele kakhulu ngayo. He spoke about a South Africa where children are able to speak about what they need and that they are engaged with and they listened to, and that's the approach that the Nelson Mandela Children's Fund takes. Amalungu eParlamente yabantwana iNelson Mandela Children's Parliament bakwathi bafuna ukubandakanywa ekuqulunqweni nasekuqingqweni kwemithetho ingakumbe echaphazela abantwana nolutsha. Ndingusidima Mfeku kwindaba zeSABC eMonti. Ingqalabutho zomdlalo wamangomane kuleli zibe nedili lesidlo sakusihlwa esikhethekile nenkakha yomshayisibhakela waseMelika uFloyd Mayweather nohlabeke umxhwele ngekhono lomdlalo wamangomane la eNingizimu Afrika. Lo mshayisibhakela usathatha umhlala phansi utheleke kuleli izolo ngemuva nje kokuvakashela eZimbabwe nalapho ebethamele khona umcimbi wezombusazwe ngaphambi kokhetho lukazwe lonke ngenyanga ezayo. uMayweather owayeshaya isibhakela esiqhiza umentshisi akawuvala umlomo ngekhono labadlali bakuleli elihlaba umxhwele. Well, I had a chance to actually watch I think 3 or 4 exhibition bouts the other day. A lot of talent. So hopefully, you know, I can get with my team that's in Africa. We can get together and bring a lot of this talent, you know, to Mayweather Promotions. Ngokuhamba kosuku ube esehlela idili likamkhipheni ngaphansi kwendikimba ethi Go Black or Don't Bother. I always want to inspire my people and push my people, let them know they can be great like myself. I didn't do it by myself, you know. I did it with the push from the fans all around the world, and especially the fans from Africa. And my people from Africa, they pushed me first, and I love them first. Iningizimu Afrika iyazigqaja ngomlando otusekayo wesibhakela njengoba isikhiqize ompetha bomhlaba. Imali eqongelelwe kulomcimbi kuzothuthukiswa ngayo umdlalo wesibhakela. Umdlalo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sale kahle.